Yes, very nice. Okay. So can we start? Yes, we can Okay. start. Okay. So I wish to welcome all of you for this Bhagavad teacher training course. Я хочу поприветствовать всех вас на этом курсе обучения Бхагаватам. The best could have been that if we were all physically there. I mean, I could have physically presented this course to you. В идеале, конечно, было бы, если бы мы лично все находились вместе, я мог бы лично представить вам этот курс. We have given this course in many countries, in South America, in Europe, in UK, in many other places in the world. Мы уже представляли этот курс в разных странах, во всему миру, в Южной Америке, в Европе и в других местах. And we have helped around more than 500 devotees to study and teach Bhagavatam. И мы помогли уже более чем 500 преданным изучать и научиться, как преподавать Бхагавату. So this is for the first time I'm giving this training session through webinar. Это первый раз, когда я даю этот курс онлайн. So I'll try my best to because I'm not able to see you properly, but I'm not able to see you, only we are hearing each other's voice. So let us try. Я постараюсь сделать это как можно лучше. К сожалению, я не могу вас видеть. Мы можем только слышать друг друга, но давайте попробуем. So Srimad Bhagavatam is a life and soul of the devotees. Шримад Бхагаватам является жизнью и душой преданных. Especially for the Gaudiya Vaishnavas. Особенно для Гаудия Вайшнавов. And we understand that in this age of Kali, bhakti is the only way by which we can achieve Lord Krishna. И мы понимаем, что в этот век Кали Бхакти является единственным путем, благодаря которому мы можем достичь Господа Кришну. And the best is to one of the processes to hear about Srimad Bhagavatam, read about Srimad Bhagavatam, and glorify Srimad Bhagavatam. И одним из лучших процессов является процесс слушания Шримад Бхагаватам, чтения Шримад Бхагаватам и прославления Шримад Бхагаватам. And simply by taking shelter of Srimad Bhagavatam, one can achieve perfection. Просто приняв прибежище у Шримад Бхагаватам, человек может обрести совершенство. So we know so many glories of Srimad Bhagavatam. Мы слышали очень много о славе Шримад Бхагаватам. But it becomes difficult for us to make a part of our everyday life. Но порой это становится сложным для нас сделать Шримад Бхагаватам частью нашей ежедневной жизни. It becomes very difficult for us to find out time to read it nicely, because most of us might be working as an householders, so we might find a little time for studying. Большинство из нас вынуждены работать, так как являются домохозяйными, семейными людьми, и поэтому иногда очень сложно выделить время для изучения и чтения Шримад Бхагаватам. So today we will try to help you with whatever minimum time we have, how we should study and how we should also teach Srimad Bhagavatam. И сегодня мы попытаемся помочь вам научиться изучать Шримад Бхагаватам, несмотря на то, сколько бы мало времени у нас не было. So many devotees we have eagerness to speak about Krishna. Очень многие преданные обладают горячим желанием говорить о Кришне. So this is a small help from our side. И вот с нашей стороны это небольшая помощь. You might have your own ways of studying, so you can add you can add our techniques to your study. У вас уже могут быть свои собственные методы изучения, но вот техники, которые мы предложим, вы можете просто включить в них. So before we give before we present Bhagavatam to others, before we give classes on Bhagavatam, the first and foremost thing is that we should know what is in Bhagavatam.
Прежде чем представлять Шримад Бхагаватам аудитории или давать лекции по Шримад Бхагаватам, мы должны сами знать, что содержится в Шримад Бхагаватам. And unless we study nicely, we won't be able to understand the subject matter, and we won't be able to speak about it. И если мы сами достойно не изучим Шримад Бхагаватам, то мы не сможем понять темы, которые обсуждаются в нем, и не сможем их рассказывать другим. Because sitting on the Vyasasana and is not an ordinary thing. А когда человек сидит на вьясасане, это не является чем-то обыденным. Only that person can sit on the Vyasasana who is willing to represent Veda Vyas, Shukadeva Goswami, Chaitanya Mahaprabhu. Только та личность может сидеть на вьясасане, которая желает представлять Ведавьясу, Чайтанья Махапрабху, Шукадеву Госвами. So, and if it is an great injustice, because if we sit on the Vyasasana and we don't speak about Bhagavatam and speak something else. И это будет великой несправедливостью, если мы будем сидеть на вьясасане и говорить не о Шримад Бхагаватам, а говорить о чем-то другом. In Bhagavatam classes, Bhagavatam has to be spoken. Во время лекции по Бхагаватам нужно рассказывать о Бхагаватам. It should our classes should glorify the Supreme Lord's activities, pastimes, His form, the holy name. So this is what should be there in the Bhagavatam class. Что должно быть и в классе по Шримад Бхагаватам, в лекции? Мы должны прославлять игры, деяния, святые имена, форму и качество Верховного Господа. There should be no criticism of anyone, criticism of devotees, or there should be only pure glorification of the Supreme Lord. Не должно быть никакой критики, кого бы то ни было, преданных. Должно быть только чистое прославление Верховного Господа. Because it is said, dharma projita kaitavatra paramo nirmatsaranam satam. So all the other dharmas are rejected in the Srimad Bhagavatam, and only bhakti is predominant. So we should only promote pure Krishna Katha. В этом стихе говорится, что все остальные дхармы должны быть отвергнуты и принят только путь чистого бхакти. В Шримад Бхагаватам в лекции должно говориться только о чистом сознании Кришны. So if we study well, then we'll be in a position to present very nice classes. Если мы сможем сами хорошо изучить Шримад Бхагаватам, тогда у нас будет возможность давать хорошие лекции. And nourish the devotees. И таким образом питать знанием преданных. So today we will be first discussing various ways of studying Srimad Bhagavatam. Итак, сегодня мы будем изучать обсуждать разные способы изучения Шримад Бхагаватам. Then how and why should we make personal notes for giving classes? Как и зачем мы должны делать личные заметки для того, чтобы давать лекции? How to present class on one verse? Как давать лекцию по одному стиху? And how to present a Bhagavatam seminar for 3 days, 4 days, 5 days, 7 days. И как проводить семинар по Бхагаватам, который длится 3, 5, 7 дней. And I will also introduce today our two projects, which is Bhagavat Vidyalaya and Bhagavat Charcha, which are teaching projects. You can start these projects to your congregation for your Также congregation. сегодня я представлю вам два проекта обучающих, в которых преподается Бхагаватам. Они называются Бхагавата Видьялая и Бхагавата Чарча. So let us first begin with various ways of studying Srimad Bhagavatam. И на основе этих курсов вы сможете преподавать Шримад Бхагаватам в ваших общинах. Итак, перейдем к разным способам изучения Шримад Бхагаватам. So if you are not able to see my screen, then immediately you should prompt me. Если экран не будет видно изображение на нем, сразу же говорите об этом. Can you see this full screen now? I'm Yes. sharing the PDF. Yes. Okay. No, we don't see. We see only the screen of your computer. Oh, okay. Okay, you tell me now. Just a second. Okay.
Can you see it now? Yes. You can see the PDF now? Yes. Okay, fine. Всем видно, файл PDF сейчас открыт. Если кому-то не видно, говорите. Okay, so you can see okay. So I understand that you can see all these things. What I'm Yes. okay. So it is very important. So first thing is it is very important that we make an habit every day of studying Bhagavatam. В первую очередь важным моментом является то, чтобы мы развили у себя привычку изучать Шримад Бхагаватам каждый день. It is not that only during whenever we have to give class we will study Bhagavatam. Не должно быть так, что мы изучаем Бхагаватам только тогда, когда нам необходимо дать лекцию. And rest all the time we don't study at all. А остальное время совсем не изучаем. That doesn't help. Это никак не будет помогать нам. So we are going to present today 4 techniques by which you can study Srimad Bhagavatam. Сегодня мы представим вашему вниманию 3 метода, благодаря которым можно изучать Шримад Бхагаватам. Srimad Bhagavatam is a very vast literature. Шримад Бхагаватам — это очень подробное, обширное литературное произведение. And because of its vastness, there is always a kind of a fear in our heart that we won't be able to complete it. И так как это очень обширное произведение, может возникнуть страх, что у нас не будет возможности полностью его изучить. So that's why we don't even start reading Bhagavatam. Поэтому иногда мы даже не приступаем к чтению Шримад Бхагаватам. And even if we start reading Srimad Bhagavatam, И даже если мы начинаем читать Шримад Бхагаватам, and gradually when we go to from first canto we go to second canto, third canto. И постепенно мы переходим от первой песни к второй и третьей. So we actually, if we are in the fourth canto, then we actually don't remember what we read in the first canto. И бывает так, что мы читаем сейчас 4-ю песню и уже не помним о том, что говорилось в первой. And gradually when we progress for 7th canto, 8th canto, 9th canto, then we completely forget what is in the 4th canto or 2nd canto, 3rd canto. И постепенно, когда мы переходим к чтению 7-й, 8-й и так далее песни, мы уже совершенно забываем о том, что было в 4-й, 3-й, 2-й. So that's why it is very, but still, even though this is the situation with us, we should still continue studying Bhagavatam every day. Но несмотря на то, что такое может происходить, мы все равно должны продолжать изучать Шримад Бхагаватам каждый день. And following are the 4 techniques which we present. The first is the deep study. Итак, первый метод или техника называется глубокое изучение. So we can choose a subject matter of our own choice. Мы сами по своему выбору можем выбрать какую-то определенную тему. And we can study that for 1 complete month. И изучать ее 1 месяц. With the help of Srila Prabhupada, of course, with the help of purports. Конечно же, с помощью комментариев, которые написал Шрила Прабхупада. Like now in the Srimad Bhagavatam, there are so many. Can you see the Veda base? I'm trying to show you, or no? No. Oh, okay. We see only PDF file. Okay, just a second. New share. Okay. Okay. Now? Yes. Half or full screen? Full. Oh, okay. 1 second. Okay. So now, yes. As per our first technique, now we see there are 12 cantos on the Bhagavatam. Can you? And yes. So we can select one subject matter from Srimad Bhagavatam and study it for the whole month. Итак, мы можем выбрать одну определенную тему из Шримад Бхагаватам и изучать ее продолжительностью в 1 полный месяц. It is generally advised that we go from first canto to second canto, third canto till 10th canto and like that.
Сейчас на экране у нас программа Vedabase, и Прабhu говорит, что в целом рекомендация такова, что мы должны переходить постепенно от первой песни ко второй, к третьей и так далее. But still, you can choose from anywhere you want. Like if you want to read about Ajamil, then you can choose this first 3 chapters of which are based on Ajamil and study. Например, если вы хотите читать об Аджамиле, тогда вы можете выбрать вот эти первые 3 главы. And then study that for the entire month with purpose. Из 6-й песни, и целый месяц изучать их вместе с комментариями. So your focus is only on the one subject matter. Таким образом, ваше внимание сосредоточено только на одной конкретной теме. So next month you can study Dhruv Maharaj. Like you can В следующем месяце вы можете изучать о Друве Махараджи. So like that you can focus on one subject matter each month, and you can complete 12 subject matter in 12 months, reading it very nicely. И таким образом вы можете каждый месяц сосредотачиваться на одной конкретной теме, и за 12 месяцев вы изучите 12 тем подробно. So this is the first technique of reading. In this way, you can because when we study Bhagavatam, then Такова первая техника изучения. Then there should be questions. Когда мы изучаем Бхагаватам, у нас должны возникать вопросы. And unless we read Srimad Bhagavatam, there will be no questions. Если мы не будем читать Шримад Бхагаватам, вопросов не возникнет. So by this technique, you can study one subject matter, and then you can ask questions about it to your seniors, and that will help you clarify the subject matter, clear your doubts. И таким образом вы можете месяц изучать тему, и читая об этом, у вас возникнут вопросы, и вы сможете задать их своим старшим, и таким образом прояснить все сомнения. Has everybody understood this first thing? Все поняли эту первую технику? Focus on specific subject matter for one complete month, and in 12 months we read 12 subject matters. За 12 месяцев, благодаря тому, что в течение каждого месяца мы изучаем конкретную тему, мы сможем изучить 12 тем. So is this clear to everyone? Всем понятно. One devotee wrote that he understood. Another one also. Okay. So can we proceed to the next one? I think so. Okay. So the next next method is a combination technique. Итак, следующий метод — это метод, когда мы комбинируем. Now we are going to provide you a file. A file. Мы предоставим вам файл. Like this. Can you see the file which has Canto 1 creation? Yes. Questions by the sages. So you can see here. This is actually in English. We will be trying to make it in Russian. Мы постараемся перевести этот файл на русский. Сейчас он в английском варианте. With your help. So in this. Может быть, кто-то захочет помочь перевести. In this, if you can see, we have taken only the translations of the entire Srimad Bhagavatam, and we have put them into paragraph form. Здесь можно увидеть, что преданные, пожалуйста, комментарии отвлекают, они появляются на экране, сложно сосредоточиться. Could you please repeat? So, здесь, значит, объединены просто только переводы без комментариев, и они объединены в один файл. We have only you can see the file here in which we have only taken the translations from the entire Srimad Bhagavatam. Здесь дан в этом файле перевод всего Шримад Бхагаватам без комментариев, только перевод текстов. And we have put them together like this. In the all the verses are together and they're divided into paragraphs. So it is like reading Krishna book. И это подобно тому, как читать книгу Кришна. Здесь в разные параграфы объединены все стихи. So
like we read Krishna book, the whole 10th canto. So taking idea from that, we have taken Srila Prabhupada's translations from the whole Srimad Bhagavatam, and we have put it we have put it in form of a book. Так как в книге Кришна полностью представлена 10-я песня, мы взяли эту идею у Шрилы Прабхупады и точно таким же образом представили из переводов Шрилы Прабхупады все остальные песни. So by И this получилась целая книга. So it takes only 15 to 20 minutes to read one chapter of Srimad Bhagavatam. Only И translation. поэтому для того, чтобы прочитать главу Шримад Бхагаватам, уходит всего 15-20 минут, так как она состоит только из переводов, текстов. In 20 minutes of time, a person gets an overview of what is in the Bhagavatam. What is in that chapter? What is in that chapter? Таким образом, за 20 минут у нас получается, мы получаем обзор целой главы Шримад Бхагаватам. And in this way, gradually, even we read one chapter per day, gradually, one chapter each day. So one can complete the reading of the entire Srimad Bhagavatam like this in less than a year's time with only translation. И таким образом, если читать всего лишь по одной главе в день, то менее чем за год человек сможет прочитать весь Шримад Бхагаватам. For a devotee who is speaking about Bhagavatam, he should know what is there in the entire Srimad Bhagavatam. Преданный, который дает лекции по Шримад Бхагаватам и говорит на тему Шримад Бхагаватам, он должен обладать знанием о том, что обсуждается в Шримад Бхагаватам, о чем Шримад Бхагаватам. And by this technique, in a very short span of time, one can get a complete overview of the entire Srimad Bhagavatam. И благодаря этой технике за непродолжительное время вы можете получить обзор всего Шримад Бхагаватам. So we request our devotees who are very, very eager to read Bhagavatam and teach Bhagavatam, they should follow this technique, and because it takes 15 minutes to read one chapter of Srimad Bhagavatam like this. And then и тех преданных, которые хотят изучать Шримад Бхагаватам и преподавать его, мы просим использовать эту технику, потому что на чтение одной главы уходит всего 15 минут. And we request that the remaining 15 minutes we have to read one purport, like this. Like for example. И также мы просим в оставшиеся 15 минут прочитать преданных, после того, как они прочитали главу, прочитать один комментарий. Например, like this, like for example, we study let's say for example, we study one chapter of Srimad Bhagavatam like this every day. К примеру, мы вот так изучаем каждый день по одной главе Шримад Бхагаватам. And then we read one verse with purport. И затем, прочитав переводы текстов одной главы, мы читаем один текст с комментарием из этой главы. So we follow a sequence. И делаем это последовательно. So, for example, first day, let's say, for example, tomorrow we start studying. So for 15 minutes we'll read the translations, and for 15 minutes we'll read verse number 1.1.1. Например, завтра мы начинаем изучение, и тогда мы прочитаем первую главу, только перевод текстов, и потом мы прочитаем первый текст с комментарием 1.1.1. The next day we study chapter number 2, which will take 15 minutes to read this chapter number 2 with translation. На следующий день мы читаем вторую главу, на это у нас уйдет 15 минут только перевод текстов. And with purport we will read verse number 1.1.2. И мы читаем текст с комментарием номер 1.1.2. That is Srimad Bhagavatam's first canto, first chapter, second verse. То есть первая песнь, первая глава, второй текст. Third day we begin with the third chapter of Srimad, third chapter of. На третий день мы переходим к третьей главе первой песни. And then we read the third verse of the first chapter. И читаем с комментарием из первой главы третий текст. So like this, Srimad Bhagavatam has 335 chapters.
Таким образом, в Шримад Бхагаватам есть 335. 335 глав. So even if we read one chapter every day and one verse with purport every day, so in 1 year's time, we might have completed the reading of the entire Srimad Bhagavatam with this translation technique, and also we might have read 335 purports. Таким образом, за год, если мы будем хотя бы в день читать по главе и по одному тексту с комментарием, мы сможем прочитать весь Шримад Бхагаватам и также 335 комментариев. For devotees who can read English, для преданных, которые говорят и читают по-английски, I will be sending this file to you. We don't charge anything from our courses. They're all free of cost. So we just we can mail this to you. Мы можем переслать это желающим по почте. Наш курс совершенно бесплатный. Мы не берем никакую плату за него. And you can start studying. И вы можете начать изучение. If you want, we want that someone should help us in making a similar file in Russian language. И мы бы хотели, чтобы кто-то помог нам сделать подобный же файл на русском языке. So if some of you are interested and willing to help us, then we can provide some guidance and then we can compile the similar thing in Russian language. Поэтому, если у кого-то из вас есть желание помочь, вы можете обратиться, и мы поможем вам, направим вас, как лучше это сделать, и тогда у нас будет подобный же файл на русском языке. So this is the combination technique. We read for 15 minutes one chapter of Bhagavatam, and the other 15 minutes we spend with reading purport. Итак, это комбинированная техника, которая заключается в том, что в один день мы читаем одну главу перевода текстов и один текст с комментарием. Any questions? Есть какие-то вопросы? Is this technique understood? Понятен ли всем этот подход, этот метод? Yes, the devotees write that they understood everything. Okay, so you can give your mail ID to me, and then I can send you this across. Можно написать в чате mail свой Прабhu, и он перешлет вам этот файл. Now, the third technique is reading only translations. Следующая техника — перевод, когда мы читаем только перевод. Да, только переводы. Sometimes we want to finish sometimes if devotees they desire that they first get an overview of the entire Srimad Bhagavatam. If they want to read the whole Srimad Bhagavatam with only translation techniques, иногда у преданных возникает желание прочитать весь Шримад Бхагаватам только в переводах, чтобы у них было представление и обзор о всем Шримад Бхагаватам. Then they can simply read every day 3 chapters, 4 chapters, 5 chapters. However, there is availability of time they have. They can. Тогда можно читать каждый день 3 главы, 4 главы, настолько, насколько вам позволяет время по количеству. So this same file, you can start every day for, let's suppose, tomorrow you get time for around 45 minutes, so you can read 3 chapters of Srimad Bhagavatam. К примеру, завтра у вас будет свободных 45 минут, и вы тогда сможете прочитать 3 главы из Шримад Бхагаватам. And let's say the other day is a Sunday and you get more time, then you can spend more time reading Srimad Bhagavatam, reading 4 chapters, 5 chapters. А, например, в воскресенье у вас будет больше времени, вы можете тогда прочитать 4 или 5 глав из Шримад Бхагаватам. So in this way, in 2 months or 3 months of time, you can get an overview of Srimad Bhagavatam. И таким образом, за более короткий срок, то есть за 2-3 месяца, вы можете получить обзор всего Шримад Бхагаватам в своем представлении. And then you can start reading purports. И тогда можно перейти к чтению комментариев. So what happens that in the purports also, many places Srila Prabhupada has given references to different subject matters in the Bhagavatam, like in first canto. Как происходит? В своих комментариях Шрила Прабхупада ссылается на разные темы, которые обсуждаются в Шримад Бхагаватам. Like
for example, if Srila Prabhupada is writing in the purport, giving reference to something spoken in the 11th canto. Например, в комментарии Шрила Прабхупада может упоминать о том, о чем говорится в 11-й песне. Let's say, for example, he speaks about Avanti Brahman or the prostitute Pingla. Например, он говорит об Аванти Брамне или о блуднице Пингли. So it's very difficult for us to understand, because we are in the first canto, and very difficult for us to understand why is Srila Prabhupada referring to someone in the 11th canto and what is the context. So И это находится в комментарии к тексту из первой песни, поэтому нам очень сложно связать все воедино, потому что мы не знаем, о чем говорится в 11-й песне. So why is our this situation? Because we have not read the whole Srimad Bhagavatam. Почему мы оказываемся в такой ситуации? Потому что мы еще к этому моменту не прочитали целиком Шримад Бхагаватам. So relating it to that particular reference becomes a little difficult. И поэтому получить связь, как бы получить представление о вот этой связи, о которой говорит Шрила Прабхупада, для нас довольно-таки сложно в этот момент. But if you read the entire Srimad Bhagavatam like this with the help of the translation technique, then you will соотнести все это вместе. Но если вы прочитаете Шримад Бхагаватам согласно вот этой технике, методу чтения только переводов, you'll get an overview of the whole Srimad Bhagavatam, and then you'll be able to relate to the purports or the different references Srila Prabhupada is giving. Immediately when you remember, immediately when if Prabhupada is referring to Avanti Brahman, immediately you'll be able to recollect the whole incident of Avanti Brahman. Тогда у вас будет полное представление о том, что содержится во всем Шримад Бхагаватам, и у вас будет возможность соотносить те темы, которые Шрила Прабхупада ссылается на те темы, которые Шрила Прабхупада ссылает в своих комментариях. Например, если он будет говорить об Аванти Брамане, вы тут же поймете, о чем идет речь. So this will help you to understand purports in a better way. Это поможет вам понимать комментарии Шрилы Прабхупады более глубоко. So this is the third technique which we are presenting. That every day you can spend reading 3 chapters, 4 chapters, and 5 chapters, depending on the availability of time. In one go, you can complete it complete the whole thing in 2 or 3 months' time. И таким образом, вот этот третий метод, который мы представили, вам заключается в том, что вы читаете 3, 4, 5 глав, столько глав, насколько у вас есть времени каждый день, и благодаря этому за один присест, за 2-3 месяца вы сможете прочитать в обзорном виде весь Шримад Бхагаватам. Okay, so is this clear to everyone? Всем понятно. Is it clear or no? I think it's clear. Yes, the vote is right that it's clear. Okay. So now, just 1 second. There is a question. We don't read the verses themselves, like in Sanskrit, yes? Yes, this is... На санскрите, да, Гамбир Прабhu имеется в виду? Yes, we can... we only read the translation just to... like Мы Krishna, читаем только переводы текстов, то есть литературный перевод текстов. Like reading Krishna book. Я не поняла ваш вопрос, к сожалению, Гамбир Прабhu. Это так же, как в книге Кришна, вся 10-я песня, только тексты. This is simply to get an overview of the whole Srimad Bhagavatam. 1 second, I'll check if I understood the question correctly. Гамбир Прабhu, может быть, вы можете микрофон включить и устно задать вопрос? Слышно меня? Да. Вот, Харе Кришна, это предыдущая техника была, что мы читали просто стихи перевода. А сейчас мы читаем только комментарии без стихов или как? Нет, сейчас мы читаем... Сейчас я переведу, простите. So the question, the previous technique was that we're reading texts only, and this next one we're reading commentaries or what? This is only the translate. This like the last technique, the second technique, we were reading only the one chapter of translation and the purport. Второй метод, вот комбинированный, он состоит из того, что мы читаем в день одну главу, целиком только тексты, перевод только текстов литературный, и потом мы читаем один текст с комментарием. With the verse, then translation, then purport. Like this, we read one whole purport in the last technique.
То есть мы читаем одну главу, только перевод текстов, и один текст с комментарием. So in this technique, which we method number 3, which we presented, is reading only translations like we read Krishna book. А третий метод, который сейчас мы рассказывали, мы читаем главы подряд, только переводы текстов, один за другим, без комментариев. So this is only to help you get an overview of the Srimad Bhagavatam. Это помогает нам получить представление, как бы обзорное чтение Шримад Бхагаватам, только тексты. To know what is in the Srimad Bhagavatam in a short. This will give you an. It's clear. A devotee says that it's clear. Okay, you will get an overview of a chapter, then gradually of a canto, and then gradually of the whole Srimad Bhagavatam. И таким образом у нас получается обзор главы, потом обзор песни и обзор всего Шримад Бхагаватам. We don't read commentaries, yes? Yes, in this technique we don't read commentaries. В этой технике комментарии мы не читаем. So, can we proceed? Продолжать можем дальше или еще есть вопросы преданные? Yes, it's clear. Okay, fine. Now there are different occasions, like devotees, they like we have a Kartik or Gaur Purnima. So these are special occasions, or like Purushottamas. We have these are special occasions where the whole month is auspicious and you want to spend it in the right way. Бывают определенные периоды времени, такие как Картика, Гора Пурнима или Пурушоттама, очень благоприятные, и мы хотим по возможности полностью как бы их использовать наилучшим образом это время. And many of us we would like to go to Dham, do Brajmandal Parikrama, or want to absorb yourself in the pastimes of the Lord. И многие из нас хотят полностью погрузиться в игры Господа, поехать в Дхаму или совершить Браджамандала Парикраму. So this is the right time wherein you can, and if you can spend time in Brajmandal doing Parikrama very well. Pardon? I'm saying if you can spend time in going to Brajmandal or to Mayapur and associating with devotees there during this Purushottam Mass or Kartik Mass or during the time of Gaurpana, it is very auspicious. И это очень благоприятно, это действительно хорошо, если в подобные особые месяцы у нас есть возможность поехать в Дхаму, Майпур или совершить Браджамандалу Парикраму и там получить общение преданных. But for devotees who wants to spend time in absorbing themselves in reading Bhagavatam for an entire month. Но для тех преданных, которые хотят погрузиться в чтение Шримад Бхагаватам на целый месяц и свое время уделить именно этому, then we are providing them a timetable. Мы предоставляем такую временную таблицу. We have regular devotees from all over the globe who take up this anushthan. We call this as anushthan, means taking a certain kind of a vow for reading the Bhagavatam. Pardon? This is called as Srimad Bhagavatam Anushthan. Вот эта таблица, это расписание, как бы называется Шримад Бхагаватам Ануштан. And Anushthan means taking a certain kind of a vow. А Ануштан означает то, что мы даем обет. If you have 1 month in Kartik and if you want to read the entire Srimad Bhagavatam, then we are providing you with a timetable. Если у вас есть целый месяц, в который, например, Картика, вы хотите прочитать весь Шримад Бхагаватам, тогда мы можем предоставить вам вот этот график или расписание, которое вы можете следовать, и этим занимаются на регулярной основе преданные по всему миру. So you can see the timetable which is there in front of you. It is a 1 month timetable, but this is only for reading translations. Вот этот график, он предназначен для чтения только переводов текстов. For reading purports, it is not possible in 1 month's time, but it will take certain time. But there is one. We are coming up with a small timetable like this for reading of the purports as well.
which will be made. Мы сейчас готовим подобный же график расписания для чтения комментариев, но так как это занимает намного больше времени, то вот этот график, он сосредоточен и предназначен для чтения именно переводов текстов. And it will be made available to you via mail. И позднее мы сможем вам разослать по электронной почте эти графики. So this technique of reading the entire Srimad Bhagavatam in 1 month's time has been presented in front of you, and it takes around 4 to 5 hours per day of reading. И вот эта техника, этот график требует уделения чтению Шримад Бхагаватам 4-5 часов каждый день, и тогда мы сможем прочитать весь Шримад Бхагаватам за 1 месяц. Like day one, you will have to read five chapters, and Первый день нужно будет прочитать 5 глав. You'll stop at chapter number 5. И вы останавливаетесь на 5 главе. And day two, you'll be reading 11 chapters that day. And на второй день вы прочитаете 11 глав. Then you'll stop at chapter number 16. И останавливаетесь, завершаете на 16 главе. Of first canto. Первой песни. So like this, you can complete reading of the entire Srimad Bhagavatam. So this will help you in going deeper in commentaries, because you know now what is in the Bhagavatam, where is what in Srimad Bhagavatam. So this will help you in understanding the commentaries nicely. И таким образом вы сможете прочитать за 1 месяц весь Шримад Бхагаватам, что поможет вам более глубоко понять комментарии Шрилы Прабхупады, потому что вы будете знать о том, что содержится во всем Бхагаватам. And also while giving classes on Srimad Bhagavatam. И также, когда вы будете давать лекции по Шримад Бхагаватам, it is very important that when we are presenting a class on Srimad Bhagavatam, then we give reference within the Bhagavatam or within from Chaitanya Charitamrita or Vedic scriptures. Очень важно, когда мы даем лекции по Шримад Бхагаватам, ссылаться на цитаты из Шримад Бхагаватам или из Чайтанья Чаритамриты и других священных писаний. So for if you're reading if you're giving a class on we'll be discussing this in our further points, but if you're giving a class and then you have to make people understand a subject matter. Мы позднее более подробно обсудим, но вот, например, если вы даете лекцию и хотите, чтобы люди поняли тему, обсуждаемую в ней, определенную. It is always advisable that when you're in the assembly of devotees, you give reference or you give references from or quote something from Bhagavatam itself. Рекомендуется, чтобы во время лекции, когда вы даете лекцию преданным, чтобы вы ссылались на цитаты или цитировали что-то из самого Шримад Бхагаватам конкретно. Generally, when we try to convince or make a point in our Bhagavatam class, we try to give certain kind of analogies. Часто и в общем, когда мы пытаемся в чем-то убедить слушателей, мы приводим различные аналогии во время лекции по Шримад Бхагаватам. So in Srimad Bhagavatam, there are hundreds and thousands of analogies given at every point, in every chapters. В каждой главе Шримад Бхагаватам дается сотни и тысячи разных аналогий. There is one chapter which is completely full of analogies in the 10th canto. В 10 главе есть 10 песне есть глава, которая полностью состоит из аналогий. So this kind of reading will help you to give this kind of reading will help you to give references in your Bhagavatam classes. И вот такое чтение, этот метод поможет вам давать цитаты во время своих лекций по Бхагаватам, ссылаться на цитаты. So you'll be able to when you read Srimad Bhagavatam like this with this technique, you'll be able to give reference. You'll be able to help devotees understand and by giving examples from the life of the acharyas. И таким образом, прочитав Бхагаватам, благодаря этой технике, вы сможете давать цитаты, а также помогать преданным углублять свое понимание, ссылаясь на примеры из жизни ачарьев. So if 1 month's timetable is difficult for you, then we have a 2 months timetable wherein every day you have to spend around 1.5 hour to 2 hours every day.
Если вот этот график, рассчитанный на 1 месяц, слишком интенсивный для вас, то у нас есть также график, рассчитанный на 2 месяца, во время которых нужно уделять чтению примерно 1,5 часа времени So каждый день. this is a 2 month timetable. Вот это сейчас на экране видно график, рассчитанный на 2 месяца. So this will help you to read the whole Srimad Bhagavatam in 2 days time, and with certainly with some this will make you a habit of reading, because you're following a timetable, so you'll get habituated of reading Bhagavatam. И вот этот метод поможет вам также, кроме того, что вы прочитаете за 2 месяца обзор на весь Шримад Бхагаватам, также у вас возникнет устойчивая привычка читать Шримад Бхагаватам каждый день. So these are the 4 different kinds of techniques which we are presenting. Так как вы будете следовать определенному графику. Итак, сейчас мы представили вашему вниманию 4 метода изучения Шримад Бхагаватам. So the first is reading one subject matter per month with verses, with commentaries on just one subject matter 1 month. Итак, первый метод заключается в том, что мы читаем в течение 1 месяца главы, посвященные одной теме, вместе с текстами и с комментариями. And in 12 months you can complete 12 subject matters. Таким образом, за 12 месяцев вы проходите подробно 12 тем. Then we introduce you to the combination technique of reading 15 minutes translation of one chapter, and then reading 15 minutes one verse with purport. И следующий комбинированный метод заключается в том, что вы читаете сначала, каждый день вы читаете 1 главу только тексты, переводы текстов литературные, и 15 минут читаете 1 текст с комментарием. And third technique we introduced to you was as per the availability of your time in the day, you can read the number of chapters with translations, 3 chapters, 4 chapters, 5 chapters, and complete the whole Bhagavatam in short span of time. Третий метод основан на том количестве времени свободного, которое у вас есть, и вы можете уделять это время чтению нескольких глав, 3, 4, 5 в течение 1 дня. На 1 главу уходит 20 минут примерно. И таким образом вы читаете только тексты, переводы литературных текстов без комментариев, и за 2-3 месяца вы сможете прочитать обзор на весь Шримад Бхагаватам. So method number 4 is the following the timetables for 1 month or 2 months timetable, and you can you can do this for Kartik or Gaur Purnima or Purushottamas, or anytime you want. You can fix 1 month or 2 months, and you can follow that timetable and complete the whole reading of the Srimad. И следующий метод заключается в том, что мы читаем Шримад Бхагаватам по графику. Мы можем уделить этому 1 или 2 месяца, например, Картика, Пурушоттама или Гуру Пурнима, или просто 2 месяца, когда у нас есть на это время. И таким образом, за эти 2 месяца или за 1 месяц мы прочитаем обзор на весь Шримад Бхагаватам, следуя графику, читая каждый день. So, is there any questions, or if I have permission from all of you, I can move to the second text. Yes, there is a question. Okay. So, should we choose one of these methods which you will like more? Сейчас, простите, преданные, я чат открою. Okay. My humble advice. Or we need to follow all these methods in sequence. No, you have to choose. Like everybody has a different life situation in front of them. У каждого разные ситуации в жизни, разные Everybody is not периоды жизни бывают. Everybody is not in the same situation. У всех по-разному обстоят дела. So if you are a working professional, то есть если вы работаете, and you can spend half an hour per day, и можете уделять полчаса в день, you have to read purport also, and you have to read translation also, then I'll suggest the method number 2. И вы хотите читать перевод текста и также комментарии, тогда я рекомендую вам использовать второй метод. So if you can spend more time, then if you are a brahmachari, and if you have good amount of time, or if you are a grahastha also, if you can spend around quality time
Но studying one. если вы брахмачари или даже грехастха, но у вас есть больше времени, которое вы можете уделить чтению, So you can start the deep study, the first technique, and take one subject matter of Srimad Bhagavatam and go. тогда вы можете использовать первый метод глубокое изучение и изучать Шримад Бхагаватам по темам. But my advice is that personal advice is that you should first get an overview of the whole Srimad Bhagavatam, and then Но вот мой личный совет заключается в том, что в первую очередь вы должны получить обзорное представление обо всем Шримад Бхагаватам, знать, что в нем содержится. Then you start with the deep study method of first, which is given first, because И тогда уже переходите к методу, который называется глубокое обучение и идет под пунктом номер 1. Unless you know what is in the Bhagavatam, so this will make things easy for you to understand the deep study. When you study deeply with this, if you know what is in the entire Srimad Bhagavatam, that will help you. Когда мы знаем о том, что содержится во всем Шримад Бхагаватам, у нас есть обзорное представление, мы сможем более глубоко изучать его по темам. So first is before you start deep study, you can use the method number 2, 3, 4, either of one, and first complete the reading of entire Srimad Bhagavatam. То есть перед тем, как приступить к изучению Шримад Бхагаватам по первому методу, глубокое изучение, я бы рекомендовал сначала использовать второй, третий или четвертый методы и получить обзорное представление. And then you start the deep study method. А всем Шримад Бхагаватам тогда уже переходить к первому методу глубокого изучения по темам. This will make your life little easy. И это сделает вашу жизнь немного проще. You'll be able to understand different references and things which are been presented in the commentaries. Вы сможете понимать разные ссылки, которые появляются в комментариях, и другие вещи. Сноски на разные темы или личности. Okay. Хорошо? Yes, okay. And there is another question. 1 second. Oof. Do you have some specific list of the themes that we need to study and that you advise to study? Because it might be so that in different chapters and in different cantos, one theme is being explained. Mm-hmm. So do you have some list? Yes, we will. Well, when we provide you a mail, when we write you a mail, we'll give you the list of which are the themes to be studied. Да, мы разошлем, сделаем рассылку, в которой помимо уже упомянутых файлов будет также файл с списком тем. For the deep study method, number of chapters we can study together. То есть, например, pardon, could you please repeat? I'm saying the deep study method which we are presenting in 1 month's time, if you have to select a subject matter, then we'll provide you number of chapters to be read in that 1 month's time for each subject matter in the Bhagavatam. So we'll give you different themes. We'll provide you themes. Да, Прабху говорит, что мы предоставим вам темы, то есть названия глав, которые составляют одну тему, которые можно изучать в течение месяца. Сейчас, секундочку. Is it clear? 1 second. There is a question. What 12 themes described in Srimad Bhagavatam? Because I know only 10 themes. It is not the theme. Try to understand. This is not the theme. Yet, то есть мы сейчас говорим не об этих темах. Like in the first month you studied Dhruv Maharaj. Мы говорим о том, что, например, первый месяц вы изучаете историю Dhruva Махараджа. Second month you study whole month about Prahlad Maharaj. А второй месяц вы посвящаете Прахлада Махараджу. Devotee says okay. Third month you study about Jad Bharat. It's clear. Третий месяц посвящаете изучению истории Джада Бхараты. So
So there are so many subject matters in Bhagavatam, and like that. So whatever suits, whatever is your mood, or whatever suits, whatever suits you, whatever you like, you can select that one particular chapter. То есть вы можете выбрать любую из различных вот этих тем или историй, личностей в соответствии с вашим личным желанием и предпочтением, чтобы изучать в течение месяца. And study that for the whole month. Okay. Хорошо. Thank you. Yes, it's clear. Okay, so let us go to our next point. Переходим к следующему моменту. How and why should we make personal notes for giving classes? Как и зачем нам следует делать личные записи и заметки для того, чтобы давать лекции? So we have to understand that for personal study, for personal study also, when you are studying the Srimad Bhagavatam, and then you should make personal notes. Итак, мы должны понять, что для личного изучения Шримад Бхагаватам мы также должны делать личные заметки. And that time you can note down some of the questions that arise in your mind, and you can get that clear. So you always. В это время вы можете записывать вопросы, которые у вас возникают, чтобы позднее прояснить их. So while reading, it's very important that you take notes. Поэтому очень важно делать заметки во время чтения. And for giving class, when you are asked to give a class. И когда вас просят дать лекцию по Бхагаватам, that means you are been asked to render service to the devotees. Это означает, что вас просят выполнить служение для преданных. And the service is to help them nourish the pastimes of the Lord, help them nourish in their Krishna consciousness. И цель этого служения — помочь преданным получить подпитку или как бы вот эту пищу в виде лил Господа. So the classes should be so presented that it helps devotees to develop some attraction or attachment towards Krishna, towards Bhagavatam. Чтобы напитать преданных как бы вот этим настроением сознания Кришны, лекция должна быть представлена таким образом, чтобы она помогала преданным развивать привязанность к Господу Кришне и интерес к Господу Кришне и к Шримад Бхагаватам. So for that, for every class, you have to study nicely and make your notes and nicely, and then you can. So that will help you to present a better class. И таким образом, с этой целью нам следует более подробно готовиться к лекциям, самим изучать, делать заметки, и это поможет нам дать лекцию наилучшим образом. So if there is, because try to understand that if some devotee is coming and sitting in your class, then Попытайтесь понять, например, если преданный приходит и слушает вашу лекцию, or anyone for that matter is coming and listening to you in your class, или любой человек приходит к вам на лекцию, that person is investing his time, he's investing his energy, and he's coming and he's giving you his time. То есть человек, он отдает вам, уделяет этому свое время, свою энергию. So you should be in a best position to help him develop his attachment towards Krishna. Поэтому вы должны стараться наилучшим образом помочь ему развить привязанность к Кришне. So if you are properly prepared, then you will yourself be nourished, and then you can help others to nourish also. Поэтому, если вы сами очень хорошо подготовились, это означает, что вы сами напитались этим и сможете помочь другим напитаться. It is generally advised that the entire class which you are going to present the entire class should be there in the form of the notes. Советуется, как бы в целом такой совет, что вся лекция, которую вы будете давать, должна быть у вас записана в заметках. It means that whatever you are going to speak in the class, it should be the thought processes or the proper flow of class. So everything
you should have in the form of a notes how your class is going to flow. So То everything. есть у вас должно быть все расписано, что будет идти, зачем, какие мысли вы будете представлять. So if any point you are going to make, Если вы собираетесь вот какую-то тему конкретную поднять, so that even that has to be there in your notes. подчеркнуть какой-то момент, то это все должно быть у вас расписано в заметках. And prefer making handwritten notes instead of computers, И рекомендация заключается в том, что лучше делать заметки вручную, а не на компьютере, от руки. Because that will help you to, otherwise we just copy paste things and we don't read it properly. So when you Когда мы делаем на компьютере, мы просто делаем copy-paste, то есть копируем и вставляем, и даже не читаем как бы достаточно глубоко. So when you are making your personal notes, then it will help you to go deep in the subject matter. Но когда вы вручную от руки записываете вот эти заметки, это помогает вам самим более глубоко погрузиться в обсуждаемую тему. So making notes is like giving the class to yourself first. Когда вы делаете заметки, это приравнивается к тому, что вы сами себе в первую очередь даете эту лекцию. And the whole flow, how the class is going to flow for 1 hour, whatever you are going to speak, should be there in the notes, so that you know what you're going to speak. И в ваших записях должно быть расписан весь порядок течения лекции, что будет говориться, зачем, то есть вы должны иметь об этом полное представление. Because in a Bhagavatam class, sitting on a Vyasasana, you cannot speak anything. Потому что, находясь на Вьясасане, давая лекцию по Шримад Бхагаватам, вы не можете говорить все, что угодно. Sometimes, to be very frank, sometimes when I meet so many devotees and ask them, because while training them, we meet devotees and I question them. So, если быть честным, то часто случается так, что вот мы обучаем преданных, я встречаюсь с преданными и задаю им вопрос. How do you give class? Как вы даете лекцию? So they say that if I'm not prepared, и они говорят, если я не подготовился заранее, then they will sing Jai Radha Madhava for a long time. Тогда я просто долго буду петь Джая Рада Мадхава. And then they will recite the verses and they will ask many devotees to speak. И когда мы будем произносить текст, то я буду просить много преданных повторить текст, чтобы все за ними повторили. And then they read the purport. Потом прочитаем комментарий. And in this way they get only 15 to 20 minutes of time to speak. И таким образом останется всего-то 15-20 минут на то, чтобы говорить. And then they say whatever comes in their mind, they just speak. И что проявится в этот момент в уме, об этом я и буду говорить. So this is there, but we should, if we are nicely prepared with our class. Такое происходит, но если мы хорошо подготовимся к нашей лекции, then we can discuss that particular subject matter, that particular verse which we are going to speak on, then we can discuss that with much clarity. Тогда мы сможем более ясно и четко обсудить ту тему, которая поднимается в данном стихе, на котором даем лекцию. Because when we are not prepared, we don't know what we are not very well equipped with so many quotations and so many different references. Потому что если мы не подготовились к лекции, то это означает, что у нас нет в запасе цитат подходящих и ссылок, сносок на другие писания. Even if you are asked to give a class urgently and you have only half an hour with you for preparation, still you can prepare a very nice class. Даже если вас внезапно попросили дать лекцию, у вас есть всего полчаса на подготовку, у вас есть эта возможность хорошо подготовиться. So, any questions? Вопросы есть? Is it okay if we print, how to say, by hand on computer, not just copy paste, but we print ourselves everything?
Yes, you Not can. writing by hand, but Yes, you can. Yes, you can. typing. Yes, you can type it and print it. Because why? Because in our techniques, the next technique will show how to present a class on one verse. Because first One thing. second. Да, Прабhu говорит, что это нормально, если от руки печатать, а не просто копировать и потом перечитывать. Sorry. Okay, so because we have to read our notes also, and Потому что нам наши заметки тоже нужно читать. and add points to it later on. So it's И good. позднее добавлять какие-то моменты туда. Yes. So yes, this is also good. You can type your thing on notes, and then you can print it, and then you can if you want, you can add to it with your pen or something. If you want to add some more points. То есть можно напечатать вручную ваши заметки, потом можно их распечатать, и позднее, когда вы захотите, можно уже от руки вписать туда что-то, что вы захотите добавить. So giving a class means first is studying nicely, then дать лекцию — это означает, что в первую очередь мы сами изучаем очень хорошо. Then preparing your notes. Второй момент — это то, что мы делаем записи, готовим заметки. And then reading your own notes. Третье — это мы читаем свои собственные записи. Meditating. I mean, you will have to meditate on what you're going to present. You have to Медитируем на то, что мы будем рассказывать, представлять внимание слушателей. Contemplate on the subject matter. Размышляем на ту тему, которая будет лекцией. So this will help you to drink the Srimad Bhagavatam, Pibata Bhagavatam, which is called as. So this will help when you're nicely prepared, you are nicely noted down points. И таким образом, когда мы хорошо готовимся, делаем записи, это поможет нам пить Шримад Бхагаватам, Пибатам Бхагаватам Малая. So you'll be able to drink it yourself nicely. You'll be yourself very very nicely nourished, and then you can, when you present the class, then everybody you can help others also nourish. То есть таким образом мы сами во время подготовки испьем этот нектар Шримад Бхагаватам, и когда будем давать лекцию, мы также сможем напитать других преданных. So any questions? Any more questions? Еще вопросы есть? It's clear. Okay. So we move on to our next thing, which is how to present a class on one verse. Следующая тема — это как давать лекцию по одному стиху. I hope everyone can see the screen, right? Yes. Всем экран видно, правильно? So here we are providing you two techniques of Здесь мы даем вам два метода. Presenting a class on one verse. Как давать лекцию по одному стиху. Please remember that this is just a help from our side to you. Already might be very learned devotees. And пожалуйста, помните о том, что это просто попытка помочь с нашей стороны. Вы уже можете быть знающими, преданными. And you might have your own style of doing it. И у вас может быть свой собственный стиль, как вы это делаете. So you can add this methodology to your technique also. И поэтому просто предлагаем вам добавить вот эти методы к вашим собственным техникам, которые вы уже используете. So now I'm going to okay. Okay. Now let's suppose you have to speak on verse number 35 here. Предложим, что вы должны дать лекцию по тексту номер 35. Вот здесь выделено. So the first technique is, now what happens generally when you're giving a class? So most of the audience sometimes is new. Что происходит, когда вы даете лекцию? Бывает так, что большая часть аудитории — это новые люди. And they might not know what is going on in the last Bhagavatam classes. И они могут быть не в курсе того, что обсуждалось в предыдущих лекциях по Бхагаватам. So the first technique is that you summarize the first 34 verses. И первая техника заключается в том, что вы даете обзор первых 34 текстов из этой главы. Summarize means giving them this overview of what was there
in the last 33 verses in a very short span of time. Делать обзор означает, что вы кратко, за небольшое время рассказываете о том, о чем говорилось в предыдущих стихах. Okay. So, and then you come to that particular verse. И потом переходите к этому конкретному тексту. And then explain it with the help of Parpat very nicely. И очень достойно и хорошо рассказываете и объясняете этот текст с помощью комментариев. Like recently, I gave a class in Vrindavan just before coming here. Прямо перед тем, как приехать сюда, я давал лекцию во Вриндаване. And what I did was the last chapter was so much related also to the subject matter. So I gave the summary of the last chapter. И тот текст, который был назначен на этот день, он очень сильно был связан со всей предыдущей главой, поэтому вначале я дал краткий обзор предыдущей главы. And then gradually I explained the first 6 verses of that chapter. И потом я рассказал о первых 6 стихах главы. The first 4 verses, I think so. And then I spoke on the 5th verse. Простите, не 6, а 4. А потом я давал лекцию непосредственно по 5 стиху. So it is up to us to decide that if you feel that this verse I'll be explain. It will be better for me to explain this if I give a summary of the last chapter and then the few verses before this, and then. То есть мы сами решаем, когда даем лекцию, что, например, будет более хорошо для того, чтобы объяснить этот конкретный стих, дать сначала обзор главы и кратко рассказать о предварительных текстах, которые были перед текстом, который мы сегодня обсуждаем. So, and then you can come and explain the purport, the points. А потом уже можно перейти к обсуждению и объяснению тех моментов, которые Шрила Прабхупада дает в комментарии к тексту. So this is the method number 1. Give summary of the previous verses or chapters. And Итак, вот это первый метод, когда мы даем краткий обзор предыдущих текстов и главы. Gradually come to the selected words and explain from purport. И постепенно переходим к конкретному данному стиху и объясняем его, основываясь на комментарии. So now before you start making notes for your class. Перед тем, как вы начинаете делать записи для своей лекции, заметки, we have a humble request to you. У нас есть к вам смиренная просьба. Now let's suppose you are going to speak on this is the chapter where appearance of Narad Muni and is there in the fourth chapter, and К примеру, вы будете говорить по 4 главе, которая называется «Явление Нарада Муни». And let's suppose you have to give a class on verse number 10. Из первой песни. И, например, вам нужно давать лекцию по тексту номер 10. Of the next chapter, 1.5, Narada's instruction on Srimad Bhagavatam for Vyasa. Из следующей главы, первой песни 5 главы, которая называется «Нарада дает наставление по Шримад Бхагаватам Вьясадеве». And you choose to use the method number 1, that is giving the reference of the previous chapter, which is what is the previous chapter? Appearance of Narada. И вы делаете свой личный выбор, основываясь на методе номер 1. Вы даете краткий обзор предыдущей главы номер 4, которая называется «Явление Нарады». And then you decide the first step is that you summarize this chapter, and then you summarize the first 8 or 9 verses. А потом вы решаете, что вы дадите также краткий обзор описания первых 9 текстов 5 главы. So the first step. Итак, первый шаг is to read this subject matter at least 5 times. Заключается в том, что вы должны прочитать which subject matter. Like the previous chapter number 4.
Вы должны прочитать, вот, например, вот эту 4 главу предыдущую 5 раз минимум. You have to read the chapter number 4 nicely. Then you have to read the verse number, all the first 9 verses, and then the 10th verse with purport, which you're going to. So all this has to be read at least 3 to 5 times. То есть, по меньшей мере, 3-5 раз вы читаете 4 главу, все тексты, переводы текстов без комментариев, потом вы читаете предыдущие 9 текстов из 5 главы, тоже без комментариев, и потом 3-5 раз читаете тексты комментарий номер 10. So this is the first step of reading it 3 to. So that when you read at least 5 times, then you know you have the clarity of the subject matter yourself. Итак, когда вы, это первый шаг, когда вы 5 раз по меньшей мере прочитаете этот текст, у вас будет собственное понимание, что у вас есть представление о том, о чем здесь говорится, довольно ясное. And then you make your notes. И дальше вы переходите к тому, что делаете заметки и записи. So this is our intense study program. So first you have to yourself get the clarity of the subject matter, and this is the way. By reading it 3 to 5 times, you'll get the clarity. Итак, это вот подробный метод изучения, то есть благодаря тому, что вы 3-5 раз читаете все это, у вас получается ясное, вы получаете ясное представление. So is the method number 1 clear? Есть ли вопросы по этому первому методу? No question, no answers? Вопросов нет, да? No. Okay. So is everybody there or left? Все ушли уже или еще все здесь? Кто-нибудь отреагируйте, пожалуйста, как-нибудь, нас слышно? Okay. What are they saying? Are they saying we are here? Okay. So that is the first technique. Итак, это был первый метод. Now we proceed with the method number 2. Переходим ко второму. Now, suppose they get impressed with your class and they ask you to give the second day also they ask you to give the class. Предположим, что преданные впечатлились вашей лекцией и попросили дать вас лекцию на следующий день. Or for example, that where you can choose this method number 2 as for giving a class on certain day. И тогда вы можете выбрать уже вот этот второй метод, использовать его для того, чтобы дать лекцию на второй день. Now this is the first thing is that it is essential to read the subject matter for that purport. The first thing is that read the purport at least 5 times, 4 to 5 times. Of the verse that you are giving. Yes. Итак, первый момент в том, что мы по меньшей мере 5 раз читаем комментарий к тексту. Yes, and then you have to make out points from that and try to relate those points from the Bhagavatam with different personalities, different incidents in the Srimad Bhagavatam. И из этого комментария мы выбираем определенные моменты, которые там объясняются, которые там упомянуты, и стараемся провести параллели с историями из жизни ачарьев и личностей, которые описаны в Шримад Бхагаватам. Because when you are explaining the purport nicely, it is very important that you explain the purport with the help of with the help of by giving references to other subject matters from the Bhagavatam. Когда вы хорошо и как бы глубоко объясняете комментарий, для этого очень хорошо, если вы можете ссылаться на комментарии ачарьев и I'm sorry, could you please repeat? I'm saying, like, if suppose you are giving a class on the on this verse number 10. Например, если вы даете лекцию по вот этому стиху номер 10 из первой песни 5 главы, and then you read the purport, and from the purport, when you are explaining the purport, you have to explain it with the help
different life of the different acharyas or different. И давая объясняя комментарий, это будет очень хорошо, если вы будете ссылаться на жизни ачарьев разных. Or different pastimes of Lord Krishna. Или на разные лилы Господа Кришны, Which are there in Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. которые описываются в Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрите. So this will help you. Это поможет вам. So so first thing is to read the purport nicely, and then because you are reading every day. So why it is important to read every day? Because when you are reading every day. Итак, вы сначала должны прочитать очень хорошо и подробно комментарий, и потому что вы читаете Шримад Бхагаватам каждый день. Зачем нам читать Шримад Бхагаватам каждый день? And especially with our techniques which we presented to you. Особенно если мы делаем это на основе тех техник, которые были вам представлены сегодня. 2, 3, 4, which we presented. 2, 3 или 4, которые я вам представил. So you will be in a position to give references to various subject matters from the Bhagavatam or the various pastimes of the life. Когда у вас есть вот это, вы находитесь в этом положении, когда вы можете ссылаться и проводить параллели с разными личностями, историями, которые описываются в Шримад Бхагаватам. And once your notes are ready, when you know. Notes means whatever you're going to speak in the class, it has to be there. So when that Итак, когда вы уже расписали ваши заметки, то есть у вас расписана вся лекция, о чем вы будете говорить и что будет зачем. Whatever examples you are going to present. Какие примеры вы будете приводить. So if everything is ready, then you have to read at least your notes 1 or 2 times. Итак, если все уже готово, вам необходимо прочитать ваши собственные заметки по крайней мере 1-2 раза. And review them. И сделать обзор их. Yeah, review means you can add some points to it. Пересмотреть их, то есть вы можете что-то добавить туда. And then this is my own technique. Take a walk and present your class to yourself. Then when you're ready with your class, when your notes. То есть это мой личный метод, когда я делаю свою работу и потом, то есть вкладываюсь и потом даю лекцию. What I do is I take my bead bag and go on a walk and then meditate on the subject matter what I have prepared. То есть я беру свой мешочек с четками, иду на прогулку и медитирую на те моменты и темы, которые обсуждаются в стихе. And then I meditate on those subject matters what has been prepared, and then naturally I get some more points. I can add some more points. Я медитирую на то, что я уже подготовил, на то, что уже есть в моих заметках, и постепенно, благодаря этой медитации, я могу добавить какие-то еще другие моменты. So I can add those also to my notes. То есть я могу внести какие-то изменения, что-то добавить в свои заметки. And while giving Bhagavatam class, we should make sure that we are sticking to the writings of our acharyas. Когда мы даем лекции по Шримад Бхагаватам, мы должны удостовериться в том, что мы придерживаемся писаний наших литературных произведений наших ачарьев. Yes, you can give an example which you can help them relate to their day-to-day life. Вы можете давать примеры, которые люди могут как бы соотнести со своей каждодневной жизнью. But the whole class will not be like that, because otherwise вся лекция не должна в это превращаться. The whole class is that they should be able to learn something from Bhagavatam or the life of the acharyas. Во время лекции у людей должна быть возможность изучить что-то из самого Бхагаватам, из жизни предыдущих ачарьев. Okay, is this clear to everyone? Есть вопросы? Или все понятно? Any questions? Есть ли вопросы? You should have questions. Должны быть вопросы. Right now there is no questions, devotee, right? Okay. Right. Okay. It's clear now. Okay. So now we will proceed to how to present a seminar on Bhagavatam. Переходим к следующей теме, как давать семинар по Бхагаватам. The seminar can be for 3 days, 4 days, 5 days, 6 days, 7 days. В течение 3, 5, 6, 7 дней. Like here I am presenting a seminar on prayers
by Bhishma Pitamaha. Например, здесь, в Москве, я даю семинар по молитвам Бишмы Питамахи For 5 days, for 5 sessions. в течение 5 лекций. So, generally, when you have to give a seminar on Bhagavatam, then Обычно, когда вам нужно дать семинар по Бхагаватам, then you should you can choose your own topic, or normally what happens is you can ask the devotees there where you are going to present вы the можете выбрать свою собственную тему, или вы можете спросить преданных, которым будете представлять этот семинар, to select the subject matter for you. чтобы они выбрали тему. And with the technique which we are providing you, which we are asking you to prepare your classes, with that formula you can give classes on any subject matter from Bhagavatam. И вот с помощью этих методов, которые мы даем вам, вы сможете давать лекции по любой теме Шримад Бхагаватам, подготовиться к любой теме. There is no need to worry that we can give seminar on any subject matter. Не будет никаких беспокойств, вы сможете давать семинар по любой теме. Provided what we are humbly presenting here, if you can follow this simple formula, this will help you. Если вы сможете следовать вот этой простой формуле, которую мы смиренно представляем вашему вниманию, то это вам поможет. So let's see now. Let's suppose that you have to speak on Ajamil. Предположим, что вам нужно дать семинар по теме «Жизнь Аджамила». So now Ajamil, it has 3 chapters. Итак, его история рассказывается в 3 главах. So this is called when I say subject matter from the Bhagavatam. So когда я говорю тема из Бхагаватам, это означает, имеется в виду, the subject matter means one complete incident in the Bhagavatam, that is, for example, Ajamil here. So we have 3 имеется chapters. в виду какое-то конкретное событие или история. Вот, к примеру, здесь у нас Аджамила. So we have 3 chapters here: 6.1, 6.2, and 6.3. Итак, у нас есть 3 главы из 6-й песни, 1, 2 и 3. So the first step is to print out and read translations 5 times to get the overview of the subject matter. Итак, первый момент заключается в том, что мы распечатываем все эти главы, только переводы текстов, без комментариев, и читаем их несколько раз. Now we request you that this book which we are having, and if you want to give a class in English, now it is available in English only. So this whole book you should take a print out. You should take a whole book. И вот эта книга, файл, который мы вам разошлем, в котором содержится весь Шримад Бхагаватам без комментариев, только переводы. Рекомендация распечатать его. Сейчас он только на английском, но, может быть, будет на русском. It is one-time investment, but printing 931 pages, it's a one-time investment, but this will help you very much. То есть это вот такое вложение, которое нужно сделать один раз, но в дальнейшем оно будет очень сильно помогать вам. So the first step is to, if you're not taken printout, then the first step is to take printout of 6.1, 6.1, 6.2. Итак, если вы не распечатали весь Шримад Бхагаватам, тогда перед тем, как давать семинар, нужно распечатать, прошу прощения, эти 3 главы. We want that you should first read the only translations of these 3 chapters. Так, мы хотим, чтобы вы прочитали сначала только переводы без комментариев вот этих 3 глав. So this is 6.1, 6.2, and 6.3. All the 3 chapters take printout, and you read at least the whole subject matter at least 3 to 5 times. Итак, вы должны распечатать вот эти 3 главы из 6-й песни, 1, 2 и 3, и по меньшей мере тексты перевода текстов прочитать 3-5 раз. Now it's up to, certainly when somebody invites you for Bhagavatam seminar, or you decide to give a seminar, you choose your days, number of days you have to give. Let's say, for example, you have to give on 5 days. This Ajamil thing you have to give on 5 days. Например, вы решаете дать Шримад Бхагаватам в течение 5 дней семинар по Аджамиле. So when you read this subject matter with translations 5 times, you know what is there in the 3 chapters. Прочитав 5 раз эти 3 главы, вы будете подробно знать, о чем там говорится.
So you have to divide these 3 chapters into 5 parts. И вам нужно будет разделить эти 3 главы на 5 частей. After reading these translations, then the 6th time should be you divide. You have 5 days seminar to give, so you divide number of verses you are going to speak on day 1, number of verses you're going to speak on day 2. То есть вы распределяете стихи, количество стихов, которые вы будете объяснять и рассказывать в первый день, во второй день и так далее. So you will come to know after reading it 5 times, you will come to know, okay, from the first day I can speak on first 45 verses, for example. Итак, например, прочитав 5 раз все 3 главы, вы поймете, что в первый день я буду объяснять первые 45 стихов. And second day you can speak on 30 verses. На второй день вы можете 30 следующих стихов объяснить. Fourth day you can speak on another 40 verses. Like that, when you read this 3 times, the whole of these 3 chapters, then you will be in a position to know where can I stop, where can I speak on. И таким образом, прочитав 3 раза все эти 3 главы, у вас будет возможность распределить по дням, что когда говорить. So now you know the number of verses you're going to speak for each day. Итак, у вас есть представление к этому моменту, сколько стихов вы будете обсуждать каждый день. So once the selection is made, когда вы уже сделали этот выбор, start reading purports, the whole. Вы переходите к чтению комментариев. For the 3 chapters. Ко всем этим 3 главам. Remember that if you're giving a presentation, if you're giving a seminar, then at least 1 month before you should start preparing. И нужно помнить о том, что подготовку необходимо начать минимум за 1 месяц. So that gives you ample of time. Это даст вам достаточно времени. So after reading, we request you that read the whole purports of all the 3 chapters at least 2 times. Итак, вы должны прочитать все комментарии ко всем 3 главам по меньшей мере 2 раза. So till now you have read 5 times all 3 chapters with translations. So that gives you the overview of all the 3 chapters. Итак, к этому моменту вы уже прочитали все 3 главы, переводы текстов, и у вас есть представление о том, что в них содержится. Then you read the purports twice. Дальше вы дважды читаете комментарий. Subject matter becomes very clear. И вся тема очень ясной становится для вас. So now, while reading purports, you can make your notes. Во время чтения комментариев вы можете делать заметки, записи. Or you can choose to study purport, hold the purport once, and then while second time you can start making your notes. Или вы можете сначала прочитать все комментарии 1 раз, и когда будете читать их 2 раз, уже в этот момент делать заметки. So now suppose for day 1, you know that you have to speak on 35 or 40 verses. Итак, к примеру, вы знаете, что в первый день вы будете обсуждать первые 30-40 стихов. So you can select. You have to take, while preparing your notes, you have to take help from Srila Prabhupada's purport and take out. Now we know that we have 5 days, and it is not possible to explain each and every point from the purport. Итак, например, вы можете, готовясь, опираться на комментарии Шрилы Прабхупады и как бы брать помощь для своих заметок из комментариев, но так как мы знаем, что у нас всего 5 дней, и мы не сможем обсудить все моменты, которые поднимаются в комментариях, so we proceed verse by verse. We go verse by verse, explaining things. Мы будем объяснять текст за текстом, продвигаться и рассказывать. But we only take some of the important points from purport, and then we move to the next verse, then to next verse, then to next verse. Но мы выбираем только какие-то самые важные моменты из комментариев, и, озвучив их, переходим к следующим текстам. So you have around 1.5 hour of class. Обычно на лекции уделяется 1,5 часа времени. So you know a number of amount of time with you. So accordingly you make your notes, and accordingly you select your points
from the И purpose. таким образом вы знаете, сколько времени у вас будет на лекцию, и в соответствии с этим вы выбираете, какие моменты вы будете озвучивать, и в соответствии с этим делаете свои заметки. Most of the times in the Bhagavatam, there is a story, katha. Katha is there, story is there. Очень Story. часто в Бхагаватам есть катха или какие-то истории рассказываются. And then you have the technical explanation, the В Siddhanta. большинстве случаев. И дальше идет техническое объяснение сиддханты. So you should be able to adjust the time accordingly, and how much focus you have to give on story, how much focus you have to give on the principle. И вы должны распределить время, сколько времени вы хотите уделить тому, чтобы описать историю, сколько времени для озвучивания принципов. And once you make your notes, then you read it again. At least. Когда вы уже сделали все заметки, все записи для подготовки, вы снова читаете их хотя бы один раз. Now suppose you prepared your nicely, notes are prepared, then just a day before you have to give suppose the 5-day seminar is there, and today is a day 1, so in the evening you have to give class, so from the morning itself you should start studying. Итак, например, вы даете семинар, состоящий из 5 дней, и вот сегодня вечером вы должны давать лекцию. Это означает, что уже с утра вы должны готовиться. So because you know because you have already prepared notes for the day 1, for the day 2, for day 3. Так как вы уже подготовили заметки к каждому дню заранее, so it becomes easy for you that you know what you just have to start reading. So that is a time you just have to read. То все для вас упрощается. Вот в этот конкретный день вам нужно просто перечитать те заметки, которые вы подготовили. And read more and more times, and then you can present your class. И несколько раз снова и снова читаете это, и тогда уже можете давать лекцию. So you can also, if you have read enough, then you can also go on a walk and try to meditate on the subject matter. You can also И do также, если вы прочитали достаточное количество раз, вы можете пойти погулять и в это время медитировать на то, о чем будете говорить. So I repeat that. Я повторю, что first the number of days of seminars you have to select for 3, 5, 7 days. Сначала вы выбираете, сколько дней вы будете давать семинар, 3, 5, 7. Select the subject matter. Дальше выбираете тему. Print it out the only translations of that subject matter and read it 5 times. Распечатывайте главу только перевод текстов, читаете 5 раз. In an example given here of Ajamil 6.1, 6.2, 6.3, these 3 chapters, you take print out and read 5 times. Или, например, как с историей про Джамилу, там 3 главы вы распечатываете, переводы текстов этих 3 глав читаете 5 раз. Then divide the number of verses you want to speak on one day. Дальше вы распределяете количество стихов, которые будете рассказывать в течение каждого дня. Read purports. Читаете эти комментарии. Simultaneously, you can start making notes. Одновременно с этим вы можете начать делать заметки. For day 1, for day 2, day 3, day 4, day 5. Для каждого дня. And once that is ready, then you're ready for your seminar. And then while presenting, on the day of presentation, that whole week. И когда вы все это подготовили, и наступает день лекции самой. That whole week for 5 days, let's say your only duty is to read for the day and then just present it. И вот на эти оставшиеся 5 дней семинара ваш долг заключается только в том, чтобы перечитать те заметки, которые вы подготовили. So this kind of reading and this kind of technique will help you help you understand the subject matter very nicely and then present it also very nicely. И вот эти методы помогут вам самим очень хорошо и ясно понять обсуждаемую тему, которую вы будете представлять, и также представить ее вниманию слушателей достойным образом. Any questions? Есть ли вопросы? Yes, no, thank you. Да, нет, спасибо. It's clear, more or less it's clear, thank you. Okay, fine. So then now I'll just take 5 minutes from you. This is what we have for our Bhagavatam seminar. So
Сейчас я займу 5 минут у вас. I'll take more, just 5 minutes more, and then I'll. Okay, so there any questions here? Yes, there are some questions. One Okay. second. First question. No, it's not question, it's just a commentary that I understood it in theory. We just need to practice what you Yes. described to us. Yes. Then there is a not question, also comment. Никита, я, к сожалению, не могу понять ваш вопрос. Пока озвучим вопрос Гамбиры Прабу. Хорошо, спасибо. There is a question, when it is proper to share our own realization, and is it proper at all? Actually, it is better to present the we have to try to understand what is realization. Realization means whatever the acharyas have presented, whatever the is there in the Bhagavatam, you have to, if you have understood it, then you should present in your own words. Что такое реализация? То, что представляет нам ачарьи, то, что описывается в Бхагаватам, вы должны это понять сами и рассказать своими словами. So we prefer to stick with presenting the realizations of the acharyas and the commentaries. Мы предпочитаем придерживаться реализации, которые даны ачарьями, и то, что описывается в комментариях. And if you feel like sharing some realizations, then you can certainly if they are in proper line with the writings of Если the вы хотите поделиться какими-то личными реализациями, и они согласуются с обсуждаемой темой, writings of the acharyas, then you can present that. И с писаниями ачарьев, тогда вы можете поделиться ими. But realization means just the subject matter is understood to you and you present in your own words. Но реализация сознания означает, что вы поняли сами эту тему и способны представить и рассказать ее своими словами. Like Srila Prabhupada, when he presented Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, когда Шрила Прабхупада давал лекции по Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрите, the commentaries which has written is not his, he has written it in his own words, but he has presented. И также, что касается комментариев, он все это дает своими словами, но там он представляет вниманию слушателя или читателя. But he has simply presented, given us the summary of the writings of so many acharyas. То есть он дает, кратко обобщает то, что говорят ачарьи. So this is what the acharyas do. They present in their own words. Именно так делают ачарьи. Они представляют вниманию тему своими словами. Okay, so this is Bhagavad Teacher Training Course. And there is one more question. Okay. Should we just simply meditate on a seminar that we are going to give on our notes, or it's better to speak it out loudly for yourselves? Yeah, you can. That's up to you. Да, можно. Вот вопрос Гамбиры Прабhu. То есть вы можете сами решить, стоит ли рассказывать вслух семинар самому себе. Normally, I prefer meditating on the whole thing. Like лично я предпочитаю медитировать на все это в целом. And presenting a class to myself. What do you mean? I mean, what do you mean means? Speak out loud or in your mind? In your mind also, the flow of thoughts. The flow of thoughts is То есть или просто, то есть медитировать на всю тему и уже у себя в голове, в уме вот этот давать как бы семинар, поток мыслей идет.
You can talk it to yourself. You can, but only thing is that the reason is that your mind, you apply your mind on that subject matter. Главное заключается в том, говорим мы это вслух или просто продумываем про себя, то, что мы применяем и прикладываем свой ум, занимаем его размышлением об этой теме. So this is meditation. This is what we try to remember. This when you study so much, then you will be able to meditate on the Lord. Это медитация, то есть когда вы подробно много изучили, у вас будет возможность медитировать на Господа. Okay, can we move? I just need 5 more minutes to present you something. Мне нужно еще 5 минут вашего времени, чтобы еще что-то рассказать. Мы можем перейти к этому, да? So this is we have started. There is one more question. Yes, it's okay. No, we can move. Okay, so this is Bhagavat Mahavidyalaya, and under Bhagavat Mahavidyalaya, this is a bona fide project in India. Это авторизованный проект в Индии, который мы представляем, называется Бхагавата Махавидьялая. And this is like starting a proper school of Bhagavatam anywhere we want. Благодаря ему мы можем открыть школу Бхагаватам авторитетную в любом месте. And there are so many courses under Bhagavat Mahavidyalaya. Этот проект Бхагавата Махавидьялая включает в себя много разных курсов. One second, my screen got hanged. Oh, okay. So our vision is to help devotees develop taste for Bhagavatam. Наше видение заключается в том, что мы хотим помочь преданным развить вкус к Бхагаватам. Our goal is that with the help of the various projects which I'm going to present is Цель с помощью проектов различных, которые я буду представлять, to help and encourage devotees take shelter of Srila Prabhupada's books, especially Bhagavatam. Вдохновить преданных принять прибежище у книг Шрила Прабхупады, особенно Бхагаватам, and Chaitanya Charitamrita. И Чайтанья Чаритамрит. So this is my introduction, which is not required now. Let's start a Bhagavat Mahavidyalaya center with below projects. Итак, открытие центра Бхагавата Махавидьялая, в который будут включены ниже перечисленные проекты. For example, you are a committee of so many congregation with you. Then you can start all these projects which are in front of you for your congregation, for your committee, for your community. Вот здесь есть список определенных проектов, и если у вас есть какая-то община, вы можете их там представить. We have a Bhagavat Vidyalaya program, which is a program to systematically teach the entire Srimad Bhagavatam. Первый проект это Бхагавата Видьялая, который это программа систематического изучения Шримад Бхагаватам. We have a Bhagavat Charcha program, which is a 64-week program compiled from the 64 chapters of Bhagavatam. А второе это Бхагавата Чарча, это программа, рассчитанная на 64 недели, во время которой обсуждается 64 главы Шримад Бхагаватам. I hope everybody is able to see the screen, right? Yes. Yes. Then we have a self-study course on Bhagavatam. We have self-study course on Chaitanya Charitamrita. У нас есть курс индивидуального изучения Шримад Бхагаватам, также Чайтанья Чаритамрита. And then we have a Bhagavat teacher training course, which I gave you today. Вот есть также курс обучения преподавателей Бхагаватам, который сегодня я преподал вам. Then also we can organize Bhagavat festivals. Также можно организовывать фестивали Бхагаватам, Бхагават Махотсава. Then I personally give seminars on different topics of Bhagavatam. Лично я даю семинары на разные темы из Шримад Бхагаватам. And we have a e-magazine which comes on every Ekadashi, which is exclusively based on Srimad Bhagavatam. И также у нас есть электронный журнал, который выходит в каждой Экадаши. So на английском. This is a Bhagavat Vidyalaya program. Now, вот это программа Бхагавата Видьялая. So in just 2 minutes of time, I'll like to present this thing to you. Пожалуйста, уделите 2 минуты, я хотела бы вам представить его. Instead of presenting this to you, I'll just brief you out because this is not the time. We already spent good amount of time. So let me just simply go. Нет, так как время наше вышло, то
I'll simply present the whole thing to you in the PowerPoint presentation itself. Okay, so now suppose you have a congregation and who wants to systematically study Srimad Bhagavatam. Например, у вас есть община, которая хочет регулярно изучать Шримад Бхагаватам, chapter by chapter. глава за главой. Then here is a program for you. Вот для вас есть вот эта программа. What we do is that we want minimum 3 teachers to. Нам нужно хотя бы 3 учителя, преподавателя. And have 15 students in a class. И, по крайней мере, 15 учеников. And you can have this program once in a week. И можно проводить эту программу раз в неделю. For 2.5 hours. Продолжительностью 2,5 часа. In that 2.5 hours, you will have kirtan, reading, lecture, and question answers. В это время входит киртан, лекции, ответы на вопросы. And you will complete 1 chapter of Srimad Bhagavatam. И вы проходите 1 главу Шримад Бхагаватам. So like that, once in a week, you can have this program called as Bhagavat Vidyalaya. Таким образом, раз в неделю вы можете проводить вот эту программу по изучению 1 главы Шримад Бхагаватам, Бхагавата Видялая. From our side, we are ready. We want 3 teachers to conduct this program, and they can give alternative classes. Вот с нашей стороны мы предполагаем, что 3 преподавателя будут давать эти лекции по очереди. And we will be providing you with students' handbook. Мы можем предоставить вам рабочую тетрадь для студентов, для учеников. Appropriate help for the teachers by giving them training. Также можем обучить преподавателей. And in this way, you can start your own Bhagavatam school. И таким образом вы можете открыть свою собственную школу Бхагаватам. And there is no exam. Экзаменов не будет. There is no requirement for Bhakti Shastri. Нет необходимости пройти Бхакти Шастры для того, чтобы вступить в эту школу. The only thing here is that we encourage devotees to develop some taste for hearing and develop some taste for Bhagavatam. Единственное, что мы хотим, это чтобы у преданных развился вкус к слушанию и вкус к Шримад Бхагаватам. And the students will be trained. The students will be trained to read everyday Bhagavatam. И ученики пройдут подготовку, благодаря которой они смогут каждый день читать Шримад Бхагаватам. And they will be encouraged to write articles and give lectures. They'll be trained. То есть они пройдут подготовку, и мы будем вдохновлять и воодушевлять их писать статьи и также давать лекции. And this program we are giving absolutely free of cost. We don't charge anything from the community. И эта программа, она дается на совершенно бесплатной основе. Мы не взимаем никакой платы с общины. On similar lines, there is a Bhagavad Charcha program. Похожая программа — это Bhagavata Charcha. So this is like we have taken the whole thing is same like Bhagavat Vidyalaya, but here only the program is only for 64 weeks. That is. Это похожая программа, но она состоит только из 64 недель. And we have taken the 64 cream chapters from the Bhagavatam. Мы избрали 64 главы из Бхагаватам, которые являются сливками. It's like an crash course on Srimad Bhagavatam for 64 weeks. Это такой стремительный курс изучения Шримад Бхагаватам за 64 недели. So each week you will be discussing one chapter. Каждую неделю вы проходите 1 главу. And then the students who are there, even though they are the students will be trained to read half an hour every day. И во время этого курса студенты проходят подготовку, которая обучает их читать 1,5 часа каждый день. And after the completion of the whole thing, there will be festivals, and the students will be encouraged to give classes also. They will be given small classes. После того, как проходит завершение этого курса, проходит фестиваль, и учеников также вдохновляет давать лекции. And we have a self-study course on Bhagavatam. Также у нас есть курс по индивидуальному изучению Шримад Бхагаватам. This will help you. This will help anybody. This is for everyone, and anybody can start reading Bhagavatam by spending half an hour every day.
30 minutes, you mean, yes? Yes, only 30 minutes per day. Да, простите, в прошлом курсе не 1,5 часа, а 30 минут в день ученики подразумевается, что будут обучены читать. И вот этот курс для самоизучения Бхагаватам также подразумевает, что человек после него и во время его будет по 30 минут в день читать. Similarly, there is a self-study course on Chaitanya Charitamrita as well. Также есть курс по самоизучению Чайтанья Чаритамриты. Then we gave you the Bhagavad teacher training course today. Сегодня мы дали вам курс для преподавателей Бхагаватам. And then we have a facility for arranging Bhagavad festivals. Также есть возможности для организации праздников, посвященных Бхагаватам. So 3 devotees or 2 devotees can speak on different subject matters in morning and in the evening or in the afternoon. And 2-3 преданных могут давать лекции по разным темам Бхагаватам утром, днем или вечером. Like we had a first international Bhagavad Mahotsav in Europe, in Germany. В течение дня мы проводили такой первый международный праздник Бхагават Махотсава в Германии. Last year, and 3 devotees they spoke on different subject matters of Bhagavatam. В прошлом году и 3 преданных давали лекции по различным темам Бхагаватам. So it was 6 hours of speaking. Morning I was giving classes, afternoon one Prabhu was giving class, and evening one Maharaj was giving class. Like that we had 6 hours of speaking, 4 hours of kirtan, and like this that there was a... У нас было 6 часов лекций, 2 часа утром, 2 днем, 2 вечером, потом было 4 часа киртана. And in this way it was a big festival for 4 days. И таким образом проходил большой фестиваль в течение 4 дней. And we want to organize these festivals in Russia as well. Мы также хотим организовать подобные фестивали в России. With your help. С вашей помощью. These are my seminars which I present on Bhagavatam or from all the subject matters. Это мои семинары, которые я даю по Бхагаватам на все темы. I travel to European countries, United Kingdom, South America, and many other places in the world. Я путешествую по Европе, по Британии и по всему миру, по разным странам Южной Америки. And we have a magazine exclusively on Bhagavatam, which comes out every Ekadashi. Tomorrow also it will come. У нас есть электронный журнал, который посвящен исключительно Бхагаватам. Он выходит каждый Экадаши. Завтра также будет новый выпуск. So last 3.5 years, our magazine reaches approximately 27,000 devotees all over the globe. За последние 3,5 года наш журнал был прочитан 27 тысячами преданными по всему миру. In every Ekadashi, that's every Ekadashi. Он выходит на каждый Экадаши. 1,500 devotees are studying Bhagavatam with us. 1500 преданных изучали с нами Бхагаватам. 300 are studying Chaitanya Charitamrita. 300 преданных изучили Шримад Бхагаватам самостоятельно. More than 150 groups globally are willing to start our Bhagavad Vidyalaya and Bhagavad Charcha programs in their temple farm community. Более 150 групп преданных по всему миру хотят начать и открыть вот эти курсы Бхагавата Видялая и Бхагавата Чарча в своих храмах и общинах. And around 20 programs are already running. И уже примерно 20 программ имеют место, проходят. And as I told you, we have trained many 500 devotees with this teacher training course. И как я уже говорил, 500 преданных прошли этот курс подготовки преподавателей Бхагаватам. This is the small team of devotees who is putting this together. Вот здесь перечислены имена преданных, которые участвуют в этой команде. And thank you very much. Jai Shila Спасибо Prabhupada. вам большое. Jai. So, any questions? Есть ли вопросы? Харе Кришна, Валя. И у меня есть вопрос. Курсы интересно, но я, если честно, не очень поняла, в чем вот курс отличается от того, что, например, я просто буду читать тот же Бхагаватам и изучать его. То есть сама методика, что ли, непонятна, и, может быть, есть сайт, чтобы сейчас в то же время сильно не занимать у преданных, где можно более подробно почитать, вот как, например, присоединиться к этому курсу, как по нему изучать Бхагаватам. И в чем его эффективность и отличие от того, чтобы просто читать и изучать? Спасибо. Это Маша сейчас говорила, да? Да. Маш, переведи, пожалуйста, на английский, я знаю, что ты можешь.
Sure. Thank you very much, Brajasundar Prabhu, for the lecture. I have a question. I didn't clearly understand what is the difference between learning your courses on Bhagavatam that you presented right now and between studying Bhagavatam by myself, just reading it, for example, attentively, and so on, about the method, about the techniques that are given in this courses, and maybe I can read it somewhere. How to start this course and what is the you mean the Bhagavat Vidyalaya program? You mean the Bhagavat Vidyalaya and Bhagavat Charcha program? Yes. So these programs are you can start for your congregation. Вот эти программы Бхагавата Видялая, Бхагавата Чарти вы можете давать в своих общинах. It is a teaching program. You can teach them Bhagavatam. Это образовательные программы, на основе которых вы можете преподавать Бхагаватам преданным. Like you have VIHE, MIHE in India. Так же, как у нас в Индии есть Вайшнавский институт в Вриндаване и Майпуре. You can start this Bhagavad Vidyalaya program in your community. Вы можете преподавать на основе вот этой программы Бхагавата Видялая, Шримад Бхагаватам в вашей общине. With the help of your local teachers. С помощью местных учителей. We give them the training. Мы даем им вот это обучение. We will give training to the teachers. Учители проходят, преподаватели обучение у нас. And they can start a proper Bhagavatam school for your congregation in your place. И в вашей местности они, благодаря тому, что пройдут обучение, могут открыть вот такую авторитетную школу Бхагаватам. So regarding the self, is this clear, Mataji? Yes, it is clear. Thank you very much. Yes, and the self-study course are for everyone. Anybody can. We have a website nbsmac.com. А курс для самостоятельного изучения, он предназначен для всех. У нас есть сайт. You can see nbsmac.com and you can. Вот здесь его можно увидеть на изображении. You can log on to their website. There under education section you will find all these things. Можно там подробно все изучить. You can subscribe to self-study courses and you will get the course in your mail. Там можно подписаться на курс по самоизучению, и он будет переслан вам по электронной почте. We sincerely need help to start all this Bhagavad Vidyalaya, Bhagavad Charcha program. We want to translate and bring it into Russian language. Мы искренне хотим перевести все это на русский, и нам искренне нужна помощь, чтобы начать делать это здесь. If you humble request all of you, if you can help us out with this, we'll be Я able. смиренно прошу всех вас, если вы можете как-то помочь с этим. We'll be able to reach hundreds of people. Мы сможем достучаться до сотен людей. We'll be able to bring hundreds or thousands of devotees from Russia to closer to Bhagavatam, closer to Krishna. И мы сможем сотням и тысячам преданным в России помочь приблизиться к Бхагаватам и приблизиться к Кришне. Our courses are in English language and also they are right now getting ready in Spanish language. Эти курсы сейчас представлены на английском языке, и в данный момент они переводятся на испанский. There are thousands of devotees in Russia, and we want if somebody can come and help us every day under our guidance. We can help you how to translate and how to design these courses so that. И в России тысячи преданных, и если кто-то из вас хочет, то под моим руководством вы можете помочь с переводом этого с моей помощью. Yeah. So this is it. This is what we had to humbly present at all of your feet. So, вот что мы хотели смиренно представить вам. So, any questions or any comments? They are welcome. Есть ли вопросы или комментарии? Да, у меня еще один вопрос. Я тогда сначала по-русски, потом переведу. Я, честно говоря, я не уверена, что я корректно поняла.
Вот та книжка, вот эта 931 страница, где просто стихи, как говорил Браджасундара Прабhu, это просто все скопированные, что ли, стихи подряд? Или это все-таки какой-то литературный такой перевод, приспособленный в повествовании, как вот в книге Кришна? Branjasundar Prabhu, I Yes. want to check if I understood it correctly. This book on Srimad Bhagavatam that you said that there are just the texts, the verses, and if I want to check if it's the very verses or it is some translation, some literal translation, like in Krishna books. So it is No, not. it is as it is all the verses from the Bhagavatam, but they are arranged. Это просто все тексты, как они есть. But they are very nicely arranged in paragraph forms because it has to be put in thematically so that the people who are reading it, they get a flow for reading. Но они там просто распределены по параграфам, то есть по темам. Ну, как друг за другом они идут, но как в книге это делается, то есть чтобы преданные могли это хорошо читать, ясно и понятно. So it's only translations, but we are arranged in different paragraphs forms. Просто они как бы там скомпилированы в форме параграфов, чтобы было это легче для чтения. То есть тексты из Бхагаватам вообще не изменены, просто они, ну, верстка. Да, как они есть, да. Поняла, спасибо. It's clear, thank you. Okay. Thank you very much, Bhagavata Prabhu. Валя, спасибо за перевод. Thank you, Prabhu. Thank you very much, Prabhuji. Thank you. I hope this. И вам тоже. Большое спасибо. I will need all of your email IDs so that I can send you this course, that file, and all the. Если кто-то может все объединить электронные адресы, которые преданы в чате, обозначили и переслать их в Раджасундаре Прабху, то он перешлет все файлы в рассылке. Или кто-то может взять на себя вот рассылку. So you can give it to Aniruddha Prabhu and then he can give it to me. There is a person, one devotee, he can arrange all the emails and send them to Aniruddha Prabhu. То есть, Иван, вы Анирудхе тогда пришлете, пожалуйста, все. Спасибо вам. Okay. So how did you? How was the course? Can devotees give the realization? Может, преданные могут поделиться своими впечатлениями по поводу презентации сегодняшней? Was it helpful? Как-то это помогло? Харе Кришна, можно? Я пару слов скажу. Да, пожалуйста. This is Aniruddha Prabhu wants to share. Вот. Ну, достаточно плотно, скажем так, объемная информация. There is a lot of information in this presentation today. Переваривать. Вот. And we need to digest it. Но мне очень понравилась первая часть, когда там показывали, что можно, как изучать Шримад Бхагаватам. But I liked very much the first part of your presentation where you described how it's better to study Srimad Bhagavatam on your own. Потому что там можно подобрать некие режимы, да, в которых Because we can choose some timetable for every individual can choose it for oneself. Комфортно как бы изучать и увидеть Шримад Бхагаватам со стороны в общем, в целом. And to have this overview of Srimad Bhagavatam in a comfortable pace. И это даст некий больше интерес, что ли, да, потому что And it will help us to develop more interest. Когда мы видим объект в целом, то because we will be able to see the whole picture, and by that we will develop desire to merge deeper. Вот, поэтому это мне очень, я думаю, как-то будет ценно попробовать. So I think it's will be very valuable and helpful for me to try to follow this. Thank you. Спасибо вам большое за Спасибо. семинар. Thank you for your seminar. Any other comments from devotees?
Может быть, еще кто-то хочет поделиться впечатлениями? There is a devotee writing that the presentation was very complete and inspiring for reading Srimad Bhagavatam in a more dynamic way, and it was presented in a very clear and understandable way. And all the methods are very, how to say, nice and deeply thoughtful, how to say. All the methods are nice. Okay, thank you. Спасибо, Никита. Any other comments? Еще кто-то что-то хочет сказать? Okay, so we end our class here. Здесь мы закончим. There's a question? No. Okay. Okay. So thank you very much. We can end our session here. Спасибо большое, на этом закончим. Thank you very much for spending 2 hours. Спасибо, что уделили 2 часа вашего времени. Thank you. Прабхупада Прабху ки. Джай, Шрила Прабхупада ки джай. All glories to Bhagavatam. Вся слава Бхагаватам. Jai. Thank you. Hare Krishna.